ஆண்டவன் சொல்லலை அப்படின்னா அதனால சொல்ல கேட்க முடியாது. இப்போ ரெண்டும் உள்ள இருக்கு. அதுதான் சார் டாக்டர் சதீஷ் சார் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. யாரும் பயப்படாதீங்க, அவங்க சொல்றதெல்லாம் இப்படிதான் நடக்கலாம், நடக்கணும்னு இல்லை. அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. ஹார்ட் இது மாதிரி அவங்க ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம், இது மாதிரி ஸ்ட்ரோக் வந்தால் பிரெயினில் வரலாம். அவங்க சொல்கிறத பார்த்து நம்ம பயப்படக்கூடாது. நான் தைரியமாக தான் இருக்கேன். ஸோ ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் and happy that I'm standing in front of you all for a grand occasion of launching Heart and Brain Center Advanced in Global Hospital. Global Hospital, really it's a proud moment to say that. I'm not exaggerating it, I'm experienced it actually. The maximum facilities, the latest equipments are available in Global Hospital, and all the doctors, I'm not actually again not exaggerating it, I was talking already, Dr. Reddy, are friendly and polite. They're making the patients very cool. Patients are not scared. Maybe assistants are scared, but not patients, which I experienced again. As he said, Dr. Satish said, it's a team of doctors. A lot of things you have heard about it. Any medical colleges, there's a separate department called neuro department, there's a separate ortho department, there's a separate called cardiac department, there's an oncology department, so many departments at the hospitals. And this particular one today, what we have launched, heart and brain are together, and they're going to work, and they're going to save a lot of patients from now on. That's the reality actually. They said all this, how the system goes to work out, the brain and heart, but once you come here, because of the coordination of the doctors, I'm very happy and say that the patients are 100% guaranteed that they are in safe hands. Because they both are joined together and they're going to do that. The neuro as well as the cardiac, the doctors are going to join together and do this surgery, whatever the advanced stage. So here actually, sentimentally I feel the Global Hospital is one of the best hospital. I can go live. And not that I take the other way down, no. Because I experienced with my wife. I had my wife had a major surgery in this hospital. And we are all very scared actually. I should mention this particular time, thanks to Dr. Raja Sundaram, his team really they worked very well, and my wife has got a second life. They had not made me tension anything. Just it's only a 14 hours operation, Dhamu. You cool, we'll take care. எப்படி இருக்கும் பொண்டாட்டியாச்சே பக்கு 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 நடிக்குது. டாக்டர்ஸ் ரொம்ப கூலாக சொல்லிட்டாங்க, 14 hours operation, you don't need to worry. I said definitely the way the Dr. Raja spoke to me, I was very confident that definitely he's going to do well. I was happily quieting. 7 hours I sat together, quietly in the room itself. After 7th hour, yes, my heart started pumping fast. Then I came out to the ICU, the operation theatre, and then back to the room like that. And then suddenly he came out. Dhamu, success. Our conscious sister, Europe sister. என்னடா குழந்தை மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தேன். அப்படியே சிஸ்டர் அந்த அளவுக்கு வெயிட் வேறு. He says, now I have to give a high pack. High packன்றது இட்ஸ் குவைட் a new term to me. நம்மளாம் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம், கீமோ கொடுத்துருக்கோம், நிறைய பண்ணியிருக்கோம், சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம். I have come across all my family people. So high pack I have not heard it. Then when I went to the other hospital, they said we have to give a high pack. I don't know, Dr. Raja is very good in high pack. We brought back. Then he said, no problem, high pack தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஒரு 3 hours ஹை பேக் போடும், அதுக்கப்புறம் ஒரு பேஷண்ட் நீங்கள் ஐசியூவில் பார்த்துடலாம். நினச்சி இவ்வளோ சாதாரணம் சொல்லிட்டு போயிடாது. ஹை பேக் கொடுத்தா பெருசாக சொல்கிறாங்க, சூடாக இருக்கும் அதெல்லாம் சொன்னாங்களே. வெரி கூல். வித்தின் பட் 1.5 hours he said high pack is first class, she is all right now. Another half an hour I will change, when transferred to the ICU you could go have a look. When went to the ICU, within half an hour time she was talking. Actually இதெல்லாம் மைக் வந்து தெரிஞ்சு போச்சு. She was talking as usual. உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள IF தமிழ் பெல் ஐகானை கிளிக் செய்யுங்கள்.